বন্ধুরা, এখানে বলা আছে সিলেক্ট দ্য অ্যানিমেল উইথ দ্য রং হেড। এখানে একটি প্রাণীর মাথা অন্যটি প্রাণীর মাথায় লাগানো আছে, তো আমাদেরকে ওইটি সিলেক্ট করতে হবে। এখানে হাতির মাথাটি মৌমাছির মাথায় লাগানো আছে, তো আমাদেরকে মৌমাছির মাথায় যে হাতির মাথাটি লাগানো আছে ওইটা সিলেক্ট করতে হবে। তো আমরা ওইটি সিলেক্ট করলাম। পরেরটাও ঠিক একই রকম, হাতির মাথাটি মৌমাছির মাথায় লাগানো আছে। এভাবে আমরা সবগুলো সিলেক্ট করব। এখন ভেরিফিকেশনের জন্য অপেক্ষা করব। ইয়েসে ক্লিক করব। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব। এই যে দেখুন, আমাদের আউটলুক অ্যাকাউন্টটি ওপেন করা হয়ে গেল। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। প্রতিদিন ট্রিক এবং টিপস জাতীয় ভিডিওগুলো পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ।